obviously, be a step ahead of everyone else. And that's what I really liked. I thought because it gave me so much scope, as an actor to just reinvent myself constantly. I want to hear what it was for the two of you that made you fall in love with these characters. Moi, je suis tombé je ne sais Well, pas si je suis tombé amoureux de I'm mon not quite sure if I personnage, actually fell in love j'ai with my découvert un character, personnage et un pan de but l'histoire que let's je say connaissais that I assez mal, discovered a chapter l'époque in history that I napoléonienne, wasn't et very ce familiar personnage with, qui est the whole Talleyrand. Napoleon Et era and ce que j'ai Talleyrand, my découvert, c'est la character. And complexité what de I l'époque, la discovered complexité de that ce that period personnage, was very l'ambiguïté, complex, ce qu'il a dû and the traverser durant character toute I sa was vie pour en playing arriver was là. very ambiguous, Sa and manigance, it ses was coups bas, complicated. His c'est whole toujours un life was personnage qui a pris beaucoup complicated. He d'avance, was very qui se réinvente manipulative, en permanence, calculating, et en fait, obviously, c'est be ça qui a m'a le step ahead plus of plu, everyone else. j'avais And énormément de that's what I paroles de jeu, really liked. et je I thought pouvais me because it gave réinventer me en so much permanence. scope, as an actor to just reinvent myself constantly. Pour ma part, j'ai été, si on peut dire Well, que je suis tombée amoureuse I d'Agathe. did fall in J'ai love with été Agathe. I empathique was, avec I had a lot of extrêmement empathique empathy par with son her, histoire actually. parce que Her ce que ça story racontait, resonated with ce me. personnage qui a And été une this femme un character peu dans was, a l'ombre character of a woman who was working in the de l'époque dans shadows laquelle elle vivait, at the qui était une time, femme révolutionnaire because, finalement, well, she was a woman, but she was a qui a eu revolutionary de woman, très grandes ambitions. Et and donc, she was very je me suis ambitious. énormément retrouvée dans ce So, personnage et c'est ce qui m'a beaucoup as touchée I et said, qui m'a this fait tomber character really en resonated amour de with ce me, and personnage. that's C'est why I fell l'ambition, in cette love with détermination qu'elle Agathe a pour son because of art, her ambition, her qu'elle considère comme son determination, her art dedication et to her comme craft, son principal and hobby, quoi. also, Et well, that was au-delà du her main personnage d'Agathe, hobby moi, as je suis well. aussi tombée amoureuse But de over and l'histoire qu'on beyond pouvait Agathe, I éventuellement raconter actually avec cette fell in série. love with the story De itself, partir de, par exemple, la cuisine et d'aller un peu especially, plus bas dans the les tréfonds de cooking la société, side, going to the en lowest racontant en fait ranks of des society, seeing what's luttes, si going on peut on dire, there, de classes et the comment est-ce que different la cuisine classes pouvait and how they servir et clashed and faire how rencontrer the kitchen could, plusieurs and food just in general could différentes classes, uh, be couches the sociales. place where different social categories came together around the table. Talleyrand maîtrise énormément le lexique, Oui. vocabulaire. Yes, and Ça, we c'est had une to force. C'est un also, dictionnaire. she's very good with words. This is just a private joke. I would like to know. I mean, this show has everything. It's got sex, espionage, history, dessert. If you could liken your character to any pastry, what would it be and why? Alors moi, je dirais, tu sais pour moi? Ouais, je sais pour toi. Ah, ben, je suis Oh, well, curieux. do you know what I would say? Would Bah, do, well, un she's saying what he would say. J'allais A dire millefeuille, Paris-Brest. millefeuille, Paris-Brest, c'est Paris-Brest. un Paris-Brest dessert is avec like a une crème creamy assez pastry. onctueuse, qui peut être un It's peu a very écœurante. Il y a creamy plusieurs couches. pastry. On ne sait Actually, jamais it's quite vraiment sur quoi on va sickening. tomber. There are layers and layers, and you never know what to Et à la fin, c'est expect. indigeste. And then Par it exemple, gives you c'est pas très bon indigestion. pour Attention, It's vraiment, ça peut être. uh, yeah, it's one of my favorites as well, by the way, says Alice. Moi, du coup, j'ai Okay, so let me see. What is my je trouve favorite que c'est une dessert? excellente question, mais alors c'est très drôle I parce think que it's a very C'est good question, by the way. C'est merveilleux. c'est beau, c'est Do you know what a gai, merveilleux is? It's a pastry. It's visuellement, really c'est good. très It's quite mou, hard, c'est dingue, hard c'est on un the merveilleux. outside, but soft Agathe, on the c'est inside. en fait, Yes. c'est très So I dur, think c'est that describes très agate on dit perfectly. ah, The merveilleux. on sait qu'on As va I y said, accéder, mais on n'y it's accède pas directement. hard, but with a Et une soft fois qu'on y core. accède, on peut You que know, s'en et you c'est have to délicieux. break that Bon, là, hard on y passe ice un peu. first to get it into, the Mais non, core, mais and il then y a it's quelque chose wonderful. Uh, on s'y I attend pas think forcément à la fin. it's perfect, and it's quite unexpected, because it's hard outside, but all of a sudden it's all gooey inside, so you don't know what to expect.